Buongiorno a tutti, carissimi fratelli e sorelle. Abbiamo ricevuto una nuova settimana come dono gratuito da Dio. Dobbiamo ringraziare il Signore ogni giorno per i suoi doni, anche questo oggi, all'inizio di una nuova settimana. Come facciamo sempre, incominciamo questa riflessione sulla parola di Dio il 21, domenica del tempo ordinario, con una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio nostro Padre, ti ringraziamo dei tuoi doni, il dono di questa nuova settimana, proprio oggi, questa domenica, il giorno del Signore. Manda su di noi il tuo Spirito Santo di illuminarci perché possiamo tutti noi attingere da questa sorgente di vita, di serenità, la tua parola, per camminare come piace a te, per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo tre bellissime letture questa settimana. La prima del libro del profeta Isaia, capitolo 22, versetto 15-25. Poi la seconda lettera tratta dalla lettera di San Paolo ai Romani. Poi il Vangelo secondo Matteo, capitolo 16, 13-20. Innanzitutto incominciamo con la prima lettura, secondo me è è più bella fra le tre, secondo me, questa settimana. È interessante perché la lettura comincia con un oracolo, con un uomo, un individuo, una persona. Oracoli o oracolo singola come un giudizio divino. Di solito nel leggere il libro del profeta Isaia, il libro è pieno di tanti oracoli, proprio dal capitolo 13. Dicevo che gli oracoli sono giudizi divini da Dio contro le nazioni, anche le città. Il capitolo 13 presenta o comincia con un oracolo contro Babilonia, poi capitolo 14, anche capitolo 15 c'è un oracolo contro Moab, poi capitolo 17 un oracolo contro Damasco, poi capitolo 18 un oracolo contro Etiopia, poi capitolo 19 un oracolo contro Egitto, poi capitolo 21 di nuovo un oracolo contro Babilonia, un giudizio divino come punizione, castigo divino contro queste nazioni. Poi capitolo 22 versetto 1 fino a 14 è un oracolo contro Gerusalemme. Ma ciò che è strano è che la prima volta abbiamo un oracolo contro un uomo, una persona, un individuo. Tutto ciò che ho letto sono oracoli contro l'azione o le città. Ma perché abbiamo qui un oracolo contro un individuo? Si chiamava Sebna. Chi era Sebna? Sebna era maggiordomo del palazzo del re, il re Ezechia. È bellissima anche quando leggiamo la storia dal secondo libro del re, capitolo 18, 1 in poi. Sebna era il maggiordomo del palazzo come un primo ministro, come fece Giuseppe, figlio di Giacobbe, nell'Egitto per il faraone. Uomo di potere, di sostanza. Ma che cosa fa di sbagliato Sebna, essendo primo ministro maggiordomo? Siamo nell'anno 701 a.C., secondo re 18. Poi il re di Assiria, Sennacherib,
stava per attaccare Gerusalemme con il suo esercito. Che cosa fece il primo ministro? Invece di unirsi con il re Ezechia a preparare di combattere o resistere Gerusalemme da questo attacco assedio da Assiria, il primo ministro, maggiordomo del paradiso, non faceva così, cercava i suoi propri interessi. Sentiamo la prima lettura di oggi, bellissima. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del paradiso: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliachim, figlio di Kelcaia. Io rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per Giuda, un padre, un uomo, una persona con compassione per Gerusalemme. Sebna non aveva un pensiero giusto, buono, compassione per Gerusalemme. Cercava i suoi propri interessi. Cercava di costruire, scavare un sepolcro in una tomba. Era fissato questo uomo sul suo proprio interesse. L'assedio di Assiria non importava nulla. Poi questo atteggiamento di Sebna rappresenta un uomo di poca fede. Il nemico sta per attaccarci. Invece di organizzare, preparare, di combattere, resistere, lui preparava un luogo di riposare dopo la sua morte. Come pensava così? Assiria ci attaccherà e dopo la mia morte volevo che la gente mi mettesse qui, la mia sarma qui, il sepolcro. Questo uomo non riesce a guidare la città di Gerusalemme. Per questo il suo incarico verrà tolto da lui, cioè il primo ministero, e essere sostituito da Eliachim, un figlio del sommo sacerdote Kelcaia. Kelcaia era il sommo sacerdote, secondo libro di Re 22:4. Questa è la storia. È possibile di imparare qualcosa dalla storia di Sebna. Dicevo che io vedo l'uomo del XXI secolo nell'immagine di Sebna, uomo che cerca soltanto il suo proprio interesse quando tutti gli altri stanno soffrendo. Non importa nulla. Uomo di poca fede. Uomo di poca fede. Come sacerdote ho ricevuto da Dio il mio incarico. Ci sono le cose banali, materiali che io posso lasciare liberamente, di assistere, aiutare la gente di Dio. La gente di Dio. Come babbo, come mamma, avete ricevuto un incarico di sopportare, curare i vostri figli. Se tutti noi, io sacerdote, voi parenti, genitori, non riusciamo a fare questo incarico, verrà tolto da noi. Questi giorni tutti noi vediamo ciò che sta accadendo. L'internet sta diventando il babbo, la scuola per i giovani, perché alcuni babi, mamme, non riescono a formare, educare i propri figli. Il loro incarico verrà tolto da loro e l'internet restituirà questo incarico dell'uomo. Purtroppo.
carissimi fratelli e sorelle. Questa è l'immagine della prima lettura. Poi nel Vangelo siamo nella regione di Cesarea di Filippo, dove la sorgente del Giordano. Bellissimo ambiente, sono stato lì l'anno scorso. Proprio qui, questo ambiente, Gesù pone ai discepoli una domanda cruciale. La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Questa domanda di Gesù attira due reazioni. Prima, il pensiero della gente secondo i discepoli, perché i discepoli rispondevano dicendo che la gente dice che tu sia Giovanni, Elia o Geremia. Poi dopo Pietro come portavoce, i pensieri dei discepoli riguardo a Gesù. Ma focalizziamo sulla gente. Quando Gesù chiedeva, la gente che dice che sia il figlio dell'uomo. All'epoca di Gesù, chi erano la gente? La gente consisteva i re, i potenti, i farisei, i sadducei, i scribi, gente normale, gli ammalati, gli indemoniati, anche i pagani. Tutte queste persone insieme furono la gente all'epoca di Gesù. Che cosa diceva questa gente? I re. Abbiamo un esempio. Erode, nel Vangelo di Marco, secondo Marco 6,14. Quando a sentire parlare di Gesù, Erode pensava che era Giovanni il Battista, che lui aveva fatto decapitare. Pensavo che era risorto Giovanni il Battista, Giovanni 6,4. È vero, la risposta dei discepoli era giusto. Alcuni pensavano che tu sia Giovanni il Battista. Proprio Erode pensava che Gesù fosse il Battista. Non soltanto Erode, ma il centurione lo chiamava Gesù. Maestro, Signore, il mio servo sta a casa terribilmente, soffriva terribilmente. Viene a toccarlo. Maestro, titolo di Gesù. Un potente centurione, uomo di forza. Poi a volte alcuni scribi, abbiamo un esempio nel Vangelo di Matteo, quando uno scriba si avvicinò chiedendo, Maestro, ti seguirò dovunque vada. Matteo 8,19. Uno scriba chiamava Gesù Maestro. Poi, come diceva prima, gli ammalati. Un lebbroso lo supplicava Gesù, Signore, se vuoi purificarmi. Matteo 8,2. Poi alcuni gli indemoniati, si riferiscono a Gesù come figlio di Dio. Matteo 8,29. Che vuoi da noi, Gesù il figlio di Dio? Sei venuto a tormentarci prima del tempo. Anche gli indemoniati conoscevano Gesù. Infine, una donna pagana cananea che lo supplicava dicendo, Signore, figlio di Davide, la mia figlia è molto tormentata. Matteo 15,22. Questa era un'idea della gente all'epoca di Gesù. Il re, i potenti centurione, scribi, farisei, sadducei, persone ordinarie, gli ammalati, indemoniati, poi i pagani. Tutti avevano un'idea diversa, pensiero diverso su Gesù. Poi la seconda era il pensiero degli apostoli o discepoli insieme. Tu sei il figlio di Dio. Carissimi fratelli e sorelle, questa risposta di Gesù, di Pietro, era giusta. Poi attira questa esclamazione di Gesù, la celebre
questa replica o risposta. Beato sei tu, Pietro. Carissimi fratelli e sorelle, da questi esempi, i re potenti, gente normale, scribi, farisei, indemoniati, ammalati, una donna cananea, abbiamo qualcosa da imparare. Per conoscere Gesù non importa lo stato della persona. La donna era un cananea, uno scriba, essendo maestro della legge, ma lo chiamava maestro. Poi l'origine della persona non conta. La donna era fuori dalla comunità dei ebrei, anche diciamo così, dei cristiani, ma dentro il suo cuore custodiva una reverenza per Gesù. La sua origine come pagana non portava perché dentro di lei custodiva una reverenza, un amore per Gesù. È per questo che il salmista diceva in Salmo 119, verso 19, il Salmo 119, versetto 19, forestiero sono qui sulla terra, non nascondemi i tuoi comandamenti. Come io, Don Luis, in Italia, sono forestiero straniero qui in Italia. Per vivere qui tranquillamente devo imparare la lingua italiana, la cultura, la legge italiana. Essendo forestieri, tutti noi italiani, tedeschi, ghanesi, nigeriani, statunitensi, tutti noi qui sulla terra, tutti noi stranieri, dobbiamo imparare la cultura di Dio, la legge di Dio, la lingua di Dio. Chi sono la gente dell'epoca del XXI secolo? Ancora abbiamo religiosi sacerdoti, politici, re, gente ordinaria, licenziati, ammalati, anche gente fuori cristianesimo, come la donna cananea. Porta un microfono, poi chiede un politico qui in Italia chi sia Gesù. Vai a chiedere un re chi sia Gesù. Vai a chiedere un sacerdote, un vescovo chi sia Gesù. Poi aspetta la risposta. La domanda si rivolge a noi. Primo, io, Luis, per te chi sia Gesù? Tu, carissima, carissimo, chi sia Gesù? È un miracolo che a volte andare a trovare gli ammalati, una donna che sempre da più di 10 anni su a letto non riesce a muovere, ma ha tanta fiducia, fede in Cristo. Nell'arrivare lì comincia a cantare, a pregare. Una persona ammalata, più di 10 anni. Ma ci sono tante persone in giro. Cristo non importa nulla. Questo non è un giudizio, perché l'uomo non può giudicare l'altro uomo. Il giudizio verrà nell'avvenire. Chi sia Gesù? Chi sia Gesù? Non ricordiamo mai questa domanda. Riflettiamo tutto il giorno, oggi 23 agosto, e non dimentichiamo l'incarico che tutti noi abbiamo ricevuto da Dio. La pace del Signore sia con tutti voi. Buona settimana. Dearly beloved in Christ, we have very wonderful readings this week, beginning from the first reading, taken from the book of the prophecy of Isaiah, chapter 22. It's interesting because ordinarily, the book of Isaiah contains oracles against nations or cities.
Chapter 13, the oracle against Babel, that is Babylonia. Then we have oracles against Ethiopia, Egypt in chapter 17, 18, and 19. Then chapter 21, again, there's an oracle against Babylonia. Then chapter 22, where we take our first reading, verse 15, it is an oracle against Jerusalem. What is an oracle? Are words directed to a nation or a city as a kind of divine judgment when God was about to exact judgment, justice against these nations or cities. So in Isaiah, the book of Isaiah is filled with all these oracles against these nations: Moab, Edom, Egypt, Ethiopia, all nations. But the first reading of today, we find an oracle directed against a man, a person, and this is strange. Why is this oracle directed against a person? In the reading, we are at the time of King Hezekiah. That is 701 BC before Christ, 701 BC before Christ. Sennacherib, king of Assyria, is about to attack Jerusalem. You can read from 2 Kings chapter 18 onwards. 2 Kings 8. It's a wonderful, interesting story. Sennacherib is preparing to attack Jerusalem, and Shebna, the man we hear of in the first reading, as the prime minister, major domo of the kingdom, instead of organizing how to resist the attack, was thinking about himself. He was constructing, digging a tomb where he will be placed after he is dead. The man without compassion. Your city is almost under attack, and you are thinking of where to be placed when you die. It's like the prime minister or the president of a nation, when the nation is in crisis and you are told that, oh, she's at sea or on the mountains with his girlfriend or somebody. You call him several times, oh, don't worry, I'm at the beach, I am at the mountains. How can this happen? So the action of Shebna means that he was a man of little faith. He didn't even believe. He knew or thought that the Assyrians were going to attack Jerusalem and he was going to die. So once he dies, they lay him in the tomb. Your city is about to be attacked, and you are even out of the palace. You are walking around the walls to check where your tomb can be placed. Put me here in this hole. Beloved, we see in the name of Shebna the 21st century man. A man who thinks about himself, a woman who thinks about herself. The others do not count. And the lesson we learn is that his power, authority is taken from him and given to Eliakim, son of the high priest. So they exchange rules. Eliakim becomes the major domo, the prime minister, and Shebna becomes the secretary. And God grants him the authority, seen in the description of the clothes that will be given him, the belt, that is the cincher that will be around his waist, and the keys to lock and to close. The power given to Eliakim, son of the high priest, to decide after Hezekiah, who assumed the reins of Jerusalem. Dearly beloved, as a priest, I have a responsibility. How can a church member comes to seek help, confession, the sacrament, then I tell that person I'm watching football or I'm washing my tents? These things are not so necessary. I can leave them, attend to the person that seeks help. As a father, you have 3 children. If you're not able to raise these children, the internet will substitute your role as a father. Your internet will mal-educate, malform your children for you, because you can't perform as a father. The same as a mother. You have no time. You have time for everything in the world. Everything in the world except raising your children. The internet will become their mother. They will learn every negative thing there in the internet. But don't forget, I'm not saying the internet is not good. I am communicating with you via internet. Dearly beloved, as men of God, as parents, as kings, as rulers, politicians, what God has given to us, the charge, if you're not able to perform, don't think that you can never be substituted. You will, and it will happen very soon. Read the whole chapter 22. He says he's going to throw away Shebna like a ball, and where he will fall,
Nobody can even trace him. You'll be thrown away. I will be thrown away. Even as a church, if you're not able to perform and lead God's people, God will raise new ministers, not even from the Catholic Church. Then we come to the gospel. We are Caesarea Philippi. I was there last year. Wonderful place. That's where the source of the Jordan River comes from. Herod Philip has constructed a wonderful palace there, the temple for Caesar Augustus. It is this place Jesus asked the disciples, who do the people say I am? Note the question. The people, who do the people say I am? Then the question attracts two answers. First, what the disciples think the people think and what they themselves think about Jesus. But the people at the time of Jesus consisted kings, politicians, Sadducees, Pharisees, scribes, ordinary men and women, the sick, demon-possessed, and people even outside Palestine, pagans. What was the idea of these people at Jesus' time concerning Jesus himself? As a king, we have an example. King Herod, in Mark 6:14, when he heard Jesus' performing wonders, he thought that it was John the Baptist whom he had killed, who had risen. So it was right when the disciples said people thought that you were John the Baptist. Herod thought Jesus was John the Baptist. He was not. The scribes, one scribe called Jesus Master. He asked him, Master, I want to follow you wherever you go. I think when you read from St. Matthew's Gospel chapter 8 verse 19, Master, a scribe calling Jesus Master, a teacher, wanted to sit at the feet of Jesus. He saw Jesus as a master. Then this centurion who asked Jesus to come to his home to heal his servant in Matthew 8:5, a centurion, man of authority with 100 soldiers under him, said, Master, Lord, come to my house and serve me and heal my servant who is on the bed, sick, paralyzed. Matthew 8:5. So Jesus was seen as a Lord, as a master by people even who had authority themselves. Then the sick, that leprous, the man with leprosy, who was pleading with Jesus, Lord, Lord, if you wish, purify or sanctify me. Matthew 8:2. And what I love most is Matthew 8:29. Those who were possessed by demons. When Jesus approached them, he says, what do you want to do with us? Jesus, Son of God, have you come to torment us before our time? Matthew 8:29. Even demons knew who Jesus was. Then finally, outside Palestine, outside Israel, the Canaanite woman who comes to Jesus approaching him. Lord, Lord, Son of David, my daughter is not well, he's tormented, come and heal her for me. So you see, all these different people, different groups have different ideas, opinions about Jesus. So it is not surprising when the disciple says, some think you are John, some think you are Elijah, some don't think you are John the Baptist or Jeremiah. Then he asked them, you, who do you say I am? What was the response of the disciples? Peter stood in for them and said, you are the Son of God. Then Jesus would praise Peter. But even the disciples, it was not always like that. There were times that they doubted. You remember when once in the boat, Jesus had calmed the boat in Luke 8:25? They asked, who is this that even the winds and the waters obey him? Who is this? So it was not that the disciples had a concrete idea about Jesus. Then Luke 24, after the resurrection, the two disciples were going to Emmaus. They said, we thought he was the one who was to liberate us. Even after Jesus, that was the thought of the disciples. The question is, dearly beloved, in this our age, who do we say Jesus is? All of us as a priest. Ask me, Father Louis Cecilia. For you, Father Louis, who is Jesus to you? Ask any church leader, who is Jesus? Just to listen to the response of that person. Pick a microphone, go to a political person, a president, a minister of state, a parliamentarian, put the microphone and ask him, dear minister, dear MP, who is Jesus? Go to a king, a chief, ask him, who is Jesus? Then go to a sick person. I know a woman who have been on the bed, sick bed for more than 10 years. You carry Holy Eucharist to the woman, she sees the priest coming and she starts singing. But there are men who are strong walking about whom Jesus doesn't count anything.
These days, we even have young men and women who have access to internet telephones and who ridicule Jesus, lambast Christians for creating Jesus. They say Jesus, God, does not exist. It was somebody's figment of imagination, somebody who created him. Young men and women have access to internet and telephone, and these are the things they are throwing out, forgetting that God knows of what substance they are made of, forgetting that people walked on this earth before they came. Dearly beloved, who is Jesus? The response from Peter assures him that he will be part of the new community Jesus is forming. You are the rock. Of old, God was the rock. In the New Testament, Jesus is the rock. Then he tells Peter, I'll show you. I'm forming a new community. And you'll be part, the first rock to be laid. That's why Peter is described as the first leader of the Catholic Church or the church. Because of this testimony, this witness, this response he gave. Beloved in Christ, to know Jesus, it doesn't matter your state, whether you are a king, you are a laborer, you are a servant, you are a woman, you are a man, or you are a pagan. There are even some Muslims, non-Christians, who carry Jesus deep in their hearts, like the Canaanite woman. He was not a Christian, he was a pagan. He was outside Israel, but he kept Jesus in her heart. There are people we see, Muslims, traditionalists, outside, outwardly, they look demonish. They look pagans. They present themselves as Muslims. But inwardly, they carry Jesus Christ more than some of us Christians. They cry to him, Jesus, always. I know a Muslim who came to me for prayers when I was in Ghana working. But Christians around us never came, visited us. Dearly beloved, may God continue to reveal himself to us because we are all strangers. Psalm 119, verse 19. Said, Lord, I am a stranger, a pilgrim on earth. Do not hide your commandments from me. Do not hide your commandments from me. To know Jesus, know that you are a stranger. And it says a gradual walk. Now, this year, I feel she could say that also you know about Casane, ya want to monitor for more. Ya can send me and Isaiah and Gomano and Romans and Matthew 16. And then some tough about you and me shall see if I can cancel me the kind of mama. And so can Isaiah and Gomana acquire a team once a man, a tear a minor. Inti Isaiah tidumi ensa was a Babel ho atemu etidun so Ethiopia ho atemu etidun ohwe Egypt ho atemu no oba etie aduonu baako Babylon ho atemu etie aduonu mienu Isaiah chapter 22 ebi was Jerusalem ho atemu ne kyerɛ sɛ ɔman bia na akoro bia yɛ ade bia enso awurade ani nti awurade aso twentene ne yɛ eba no so enti awurade atemu ne ɛkɔ aman so nanso na kenkan sem no animre di kan atwere kronkrom ye hunu sɛ atemu bi kɔ nipa bi so ɛni sɛ nipa ni wo hu de wa yɛ ne hu pa wo ne din de Shebna yɛ owura bi anaasɛ ɔhene piani ɔhwɛ ɔhene no ahini yesu so ɔhene ni nuwa wɔn pa ne wotumi kɔhwɛ twi bible no protocol some friend major domo nti Shebna no nipa wo di mu papa Isaiah tie de onum yenu nyimu edunu sɛ asafo awurade nyankopɔn sie ni kofie panyini Shebna hɔ ahini emu panyini akwati sɛ de na Joseph ɛyɛ no wɔ Misrim no ɛma Pharaoh no Pharaoh ni hɔ a Joseph na wɔ onipa wo di mu na nipa wo di mu saa mmerɛ yɛ wɔ afinhyia ahanso ne baako mu asa na wɔbɛwu Jesus Assyria ne ne dɔm ne hene sɛ ne karabe bɛto ahyɛ Jerusalem so ɛde nkrataa ba ɛka nsɛm bi a kasa bi a Jerusalem fo nte amehu aka wɔ mo na wo efie panyini Shebna what is answer me a saa mmerɛ no ogina fasuo ho ɛhwɛ botan bi ho ba bi a yɛmfa na na dakamna ɛnhyɛ ne dia asɛm ni obi a wodi to bi na yɛbɛto ahyɛ wukuro so abɛkye wukuro a baabi a wuwu a wobɛda na wɔdwene akɔyɛ sɛ asɛm bi asi wɔ man bi so na yɛhia ɔmanpanyin sɛ ɔmrɛ sɛ ɔmanpanyin sɛ ɔda bi me ne me girlfriend sɛ wɔ swimming pool anaa yɛwɔ mountains anaa yɛkɔ lake sɛbi onye nipa badwen ma yɛbɛto ahyɛ wo man so na wɔdwene baabi a wobɛda wada kamera wɔdwene ɔnoa no nko a mputo wɔdwene ɔnoa no yie die ɔman no kuro Jerusalem ne yia no
Nti se Jerusalem mu hia wa nyame gye utumi no de ama Eliakim Hilkiah ba osofo oba na wo beye eja ama Jerusalem eja obenya abadaye nsa kenkan sem na ede sebna kire se woni gidie sebna kire se wokotu ba bi obeda de na kire se wogidi se Assyria ba beto ahye Jerusalem so akum na bam kura bu se nipa no wontimi nyina emma omanu nkranhye so obi a woni gidie wo se otamfo no beto ahye wo so de ebede kura watimi a de nkranhye se mama oman ne se da bi nyame bagie nti wonyi ni mfiri o wodi tumi na manipa foforo odofo ma anya me dwumadi sosofo a nyame beyi osofo foforo ama wa beye de wo senka meye ba ni me dwumadi so hina nyame behim me se ball atoma twene nipa foforo ba be hye manan mintime nye bia ne nkentene so menye nyame memre beso na matwam akọ sanso na wo ye agya ena na ewo se abadaya a wonya de tete wo ma wa anya ebifiri wo nsa na na abaafo kwantepo efiri ni internet no ana o mabehwe so na atenetene won na woni mi internet so sabi enye ne mapanko na wo so sanso na wo ye obatan na wonya mbere ntete wo ma internet na betete wo ma wo anase ne namfo no wo school na betete wo na ma wo meka kire obi a meka kire musuafo ni bi obi wo a ohun krofo ma me ma so mu kwa na ne fe si ka be ba be ma tise we a sa bebe obi ba be ma wo hunu na ofo atete no ofie wonya amere wo wadage na wonya no obi tete obi de sa de ye ofe ya ntete ye manom sa ne nkrofo nso antete o manum yi a daache ya ye mere no enkoda a emfa nipa ho ya ye mere de da fie no ana betwetwa ye ho hia omu makra no ma be hwehwe ye omu de omu mere ndi omu adage be ma sabi muwa ne nkraman nipa hu hia won ti ya hwe nyame baji sa tumi na free ensem nyame de hie ense pakronkro no mu Jesus bi sense ya fo no se onipa bakro no nkrofo se menae nkrofo no nso Jesus abreso ya kan nkrofo a eya ahemfo wona wodi tumi farisifo atwerefo sadusifo ayarefo empo awoho wona na wonye juufo ukotwere kunkunu mu nso a sa nkrofo nyina obi anso adwena na wo Jesus no danso okay Mark and Sapete anyimudu na ya Herod ete Jesus nka so wo yensenche no ka se John suboni a wotwaniti Mark 6:14 nti eyampa se esuafo no ka se enkrofo susu Jesus yosu John suboni na eyampa sa na Herod kora adwene o ka se Jesus ye John suboni Mark 18 anyimudu na Mark 6:14 wasrafo so wo hapanyini centurion obefre Jesus se miura obi otumi no ofre Jesus se miura churo ni bi baba Jesus so ma Matthew 8 eti dunkono se cherecherefo mepese medi wachi ba bia obeko wono a wo cherechere mrani mu ofre Jesus cherecherefo pese otena ne na ase sa na ohun Jesus papa bia na se bi wo kwata besre Jesus wo se awurade so pa samiade Matthew sempeti motwenyi mu mienu Matthew sempa na eti motwenyi mu aduonu nkono krofobia na ohumoni hye wo mu Jesus pinchen wo se edie na obe wa Jesus osurusuru ni ne ba wo be se ya asa na ye mra so ana ahumoni bokura nim se Jesus ye Nyankopon ba afi ohoho obi oba na nani bia wonye jiuni so be ka che Jesus se wo mra mesa ne baba ayade wo mra mesa ne baba ayade Matthew sempeti du ni miadu ni menu Matthew 15:22 into one se opese ohun se hu tie Jesus ya fa ho ne dibia otebia so yo hene wo yakwa wo yesofo oda bi ya akoma ebubu na apeche minim yare ni bia wada yare mpaso mo eburu yemfie du nanso de awrade ho na mo koma na ne gidie ne nwum to okro de behia no eche nipa wa ho de ne na ma wo mfa Kristo nyahwe na me de hie ewi ase sesa nso Kristo semno nsesai etoda ni ahye ehun kura ne ayama nsem na hye nkura ne etoda nso anokore na asem no da no ne aka ne saa ene se yedi hu hye mu na emum eboa me atenetene ya brabo nokore ne yentimi mfa nsie na wo se yeda na die ne nyina yetie na ye kentene ya na monto yi opeso hunu Jesus bia ofiri kura so hia oba no onye jiuni nanso na Kristo hu ene ho fere ye woni mu minim Kristo Muslimu ni bia na oba me ho mpaibo nanso bia na yete no na Kristofo bebere kura ama nti emfa ho se obi ye Kristo ni ehu nyame ni nanso Kristo hu suro woni mo na chen Kristo ni bi oba ke nani no frɛ Jesus David ba hu me mobo
ene Christopher nkwada nkete cross so ebo wo so anyinyi wanyinyi akoko school akenkan ne makita phone ne wo internet ekeka ebusu semfa Jesus so say Jesus bia ne onyankopon bia ne nipa adwene ana ogidi se Jesus wo nyankopon so wo mre wagya obi apema ma no ye musa nkrofo ya tan eno wo ho ye mobo se wo kasa nipa dom di wo chinya wo ho faso ni skanti wo kasa wiase ano no wie free say hanom na wo nam no nkrofo bi abefa ha mfinhia pemachi ansa na wo bene nam ha tie sumo yemre mu ede na ye nipa ye so kasa Jesus woni hoye fa kasa mu microphone bi kotua wo ni bia na bi ansa wo hene Jesus woni hoye fa kotua politician MP bia na bi ansa Jesus woni hoye fa kotua koda bia na bi ansa Jesus woni hoye ni ti anu yi a wo de bema wo Peter anu yi no ama wonya dibre wo Kristo fe ko foforo wo timo titinu nyame na e botantim apan foforo Jesus so be botantim nanso wo se ne fe ko foforo no botan edikan wo di timo no wo di si Peter so na nam nyankopon hunu mu a wo di ama Peter nti asamo ado apono ntimi ntwemfa no so da ya yenim Kristo no okra ye boy ho ban fi wonim die bia wo di asie a wo sa nim die no wo so na Kristo ne sa bo sa nim die no ho ban sa yenim die no eboa eme de afoforo eba na nim ne na ase onyom tofo no David nyomo ha ni dunkro nyimu dunkro so Awurade me yona nani oho wa asase so enyi wani mu hintame emfa omransem ni hintame dane da nyina ya na mu ntuo ene da Awurade da no ho di a kire so oboma ho kwan na kasa ochini dwo no obekasa echini brade no obekasa Isaiah nkomhye ngoma ne tie dionu miensa enyimu na yeko eninum wo se Awurade ama me usua ni takire mane aso wonya ne me anopa bia se mate na asem di yanse e di ahobrase be hwe Awurade da biara. We must search for God each day. Dobbiamo cercare il Signore ogni giorno. Rade ensheyete. Ewiesi edi adenchichie. Yempaba. Kristo hunim dia na enshewoma. Na shewoma edi asumdwe bambo. Atena wobusuemu. Erade ento ho. Ojefesuo. Kronkron yefesuo. Na watchimu. Untutu anamo nsisiye. God loves you. God bless you. La pace del Signore sia con tutti voi. Amen. Asunju inkamunyina.